kakati yes alina obuvunaanyizibwa anoonyereze naye ate tugamba IGG toyinza gamba nti engeri gyali mu kunoonyereza ze mbivuddeko nedda era nga IGG tumusuubira okunoonyereza ku nsonga zino mu ngeri ennambulukufu. Omulala gw'empandiikidde ye DPP muwandiikidde nga musaba alagire okunoonyereza kubanga DPP akolagana ne poliisi n'ebitongole ebirala ddala poliisi era nga yatera ogiragira nti kakati munoonyereze ku kino ye nga ye tanoonyereza naye awodalinga so nga kyemusaba DPP kitongole ekyetengeredde era nga tekirina kubeera nakutiisibwa katusuubire DPP anaakozinga investigation ku nsonga zino. Omulala gw'empandiikidde Executive Director wa Financial Intelligence Authority era kino ekitongole kiteekebwawo etteeka eriyitibwa anti-money laundering kubanga bino bituze tulaba sente buwumbi na buwumbi obuteekebwa ku akawunti z'abantu abamu bakristo bole n'abalala ekyo kimenya amateeka sente ze bakukusa zaaki era nga tusabe Financial Intelligence Authority enoonyereze ku nsonga zino katusuubire nabo tebagambe nti kakati bali abalala gye bali ffe tetujja kuyingira nedda bino ebitongole buli kimu kyetengeredde nga kyo era nga tekiyinza kugamba nti waliwo abalala banoonyereza ffe tetugenda kubyenyigiramu bino ebintu buli omu yeetengeredde ye nga ye. Ensonga endala tulebe sipiika ng'avaayo mu mirundi egy'enjawulo juzi yagambye nti ni mwami Museveni ampagira gavumenti empagira netugamba ebi gavumenti etunyonyole emuwagira sipiika ku nsonga ki kubanga batugamba nti nga gavumenti bafulumya polisi tebayita zero tolerance to corruption tebagenda kutira muntu yenna liiso ku ssente y'omuwomusolo byakyuse oba nini ensonga naye bagenda gikwata nga bakwata ensonga z'amabaati abanene yababba amabaati ga Karamoja abamu babaleka ne bagendera abamu tugamba nti tetwagala muntu yina kubikirira ow'ekitiibwa sipiika ku nsonga zino. Sipiika ze ng'afuna lwekwaso twali mu paalamenti neyekwasa abali b'ebisiyaga nti be bamulwana tugamba bannayuganda abakubanja embalire ku ssente zaabwe ate kakati obayise bali babisiyaga bannayuganda tubawe ekitiibwa zino ssente zibabanjako embalire ssente zaabwe katoyinza bagamba temulina bibuuzo bimulina kumbuuza mmwe muli bali babisiyaga lwaki tufuna lwekwaso lwaki toddamu ebibuuzo byebakubuuzizza kati juzi namulabye nga yekwasa ow'ekitiibwa Kadaaga yali sipiika ng'agamba nti bano abakazi abakadde ennyo abali mu ofiisi ya sipiika balwana okweddiza ofiisi yange ewa sipiika bakulaakulanyiza ebitundu byabwe Kamulina walala naye tebagala ffe tukulaakulanye ebitundu ebirala. Simanyi oba ow'ekitiibwa Anita Among n'ow'ekitiibwa Rebecca Kadaaga balina entalo zaabwe ng'abantu simanyi tebinkwatako ze ebinkwatako ze ssente zino zetubanjako embalirira so tusaba ow'ekitiibwa sipiika nga tukuwa ekitiibwa ku lwa ofiisi gy'otuulamu neddamu ensonga zino tekiraba kwebuzaabuza ng'ofuna kati tetumanyi mulala gwagenda kunenya kyonanwana noonanwana naki kale ffenna munanga bali mu byobufuzi tulina abatulwana nange ndi wano nga loopu ng'omubaka wa Nakawa West nina abatanjagala ffenna buli omu ne kakati siyinza kwekwasa abatanjagala nga mbuuzibwa ebibuuzo ebyenkizo so kakati sipiika yes nawe olina abatakwagala nga naffe ffenna tulina abatulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo naye ndika kwekwasa abo simanyi abakulwanyisa simanya ki tamu ssente y'omuwomusolo eno engeri gye wagikozesaamu kitubuuza bannayuganda kye baagala odde mulekere awo okufuna lwekwaso ate nga sipiika ayinza n'okweyamba neyeetaasa ku nsonga ezimu of course walina okubeerawo okunoonyereza obulyawo ne zigenda ne mu mbuga z'amateeka naye kati waliwo ezimu zasobola okutereeza nga bukyali kati nga zino tripu zeyatambula nti buli Kigali ate ekiseera kyekimu oli Nairobi ssente zikumyewo ate olumala okukomyawo eza Nairobi n'ez'ekigali nazo olina okukomyawo ezimu kubanga padiyemu yo tugimanyi ya $909 naye kati gulwe wa 4,000 n'okweyongerayo buli kanaku ezo endala zikomyewo
kubanga bwekirina okubeera njagala ekyokulabirako juzi nagenda nga nkikiridde Parliament okulambulako ekitiibwa Segirinya ali mu ddwaliro e Nairobi era nendaba n'abasawo nenkomyawo ripooti eri Parliament ku mubaka waffe kubanga ali ku sayidi gyenkulembera era mu kiseera ekyo nategeeza nti nja kgenda mmaleyo olunaku lumu komewo okukakalaba emirimu emirala era nenkomawo kooti nenjiwaayo wayitawo ennaku nendaba akawunti yange nga kuliko sente zigenzeeko nga nnyingi okusinziira ezo ezaali zirina okugendako wali walina kugendawo sente za lunaku lumu hoteri n'ebirala engeri gye nagenda ku mirimu emitongole gya Parliament naye ate nalaba nga bataddeko sente za nnaku 5 engamba kino si kituufu era nga bwe tutera okukola oba olina gy'ogenze oluusi kiyinza obutaba nabwe kiti nti yesu omubaka alina gy'alaze ng'alina kumala ennaku 7 naye naafuna ebimukomyawo nga bukyali okukwata boarding passes n'ozitwala wano tulina office gye bayita accountability office n'oziwaayo era ne batabulating ennaku ezayitamu nga toliiyo omwezi oguddako sente zo kwe batema sente ezo era zino ezange neŋŋamba nti nali wakubeerayo olunaku lumu ne ba processing ennaku 5 kubanga waliwo abantu abaali bagenda abaka Nairobi ku nsonga ez'enjawulo so baali processing lumu neŋŋamba kale mukikoze bwe mutyo kakati muzididactinge naye ate process yalwawo era omwezi guno sente nendaba nga tebazitemyeko nembuuza ne baŋŋamba nti abajja zitemako mu April kubanga process zalwawo processing ebyo byonna neŋŋamba sigenda kulinda mwezi ate gujja lwaki kirinda nekirwawo ekintu kino nenzigyayo sente ku akawunti yange ez'ennaku 4 nenzitwala mu accountability office era ne bampa general receipt eno ya gavumenti ino kopi yayo nga nzizizaayo sente ez'ennaku 4 kubanga nali Nairobi olunaku lumu kwekirina okubeera bannange yoyo accountability owa ddala era ne speaker kyetumugamba nti sente zewali tolina kufuna zikomyewo sente ezo zamuwa musolo era nga zirina kukola ku bintu ebirala ensonga endala ya abantu bangi bazze bavaayo nga boogera ku nsonga zino tukitegeddeko nti bali mukutiisibwatiisibwa njagala kubira omulango w'ekitiibwa sipiika n'abakulembeze abalala abazze boogerebwako mu nsonga zino ez'enjawulo muleme kubeera batiitiizi nakukola bikolwa bya kitiitiizi kutiisatiisa bantu muddeemu bannayuganda bye babuuza ne bwe munalowooza nti mujja tiisatiisa abantu aboogera ku bintu bino munaatiisatiisa bameka kati nga nze abantu bambuuza naye Senyonyi totidde n'abaka aboogera ku nsonga zino n'abantu abalala tetulina kye tugenda kutya kino kyenkola buvunaanyizibwa bwange kulondoola sente y'omuw'omusolo so sipiika sirina kye mutyako muwe ekitiibwa nga sipiika era ne kansubira mpa ekitiibwa nga leader opposition ne mu kumuwa ekitiibwa nina okumubuuza ensonga zino nga twagala embalirira ku ssente y'omuw'omusolo so tuleme kutiisatiisa bannayuganda babuuza ebibuuzo bino kubanga kye bakola ssente zino zaabwe so toyinza batiisatiisa lwaki onjogerako neki ssente zize ayinako omugabo kubanga asasula omusolo buli kiseera n'ekisembayo abazze bagoberera mulabe nga sipiika wa South Africa ali mu kunoonyezebwako era poliisi yagenze mu maka ge negaaza n'ebirala ono sipiika mulamba mu ggwanga eryo ggwanga ddene nnyo ne mu ikonomi ekutusinga wano ne bagamba nti niwakubadde sipiika ate sipiika wa kibiina ekiri mu gavumenti ekya ANC ne bali mumunoonyerezaako kubanga nga bwe bafunye amawulire nti yafuna enguzi ya $12,000 ate nno munnaye bwogerageranya ssente ezo ku zino ffe zetwogerako mu ofiisi ya sipiika n'ebirala ezaawana ate empitirivu nnyo kyo kikulaga nti wali alina kubeera waggulu w'amateeka yes South Africa kituukiridde nnyo naye n'ebizibu byayo naye bagamba nti sipiika tulina bye twamuwuliddeko bali mu kumunoonyerezaako abaffe sipiika owaffe ye lwaki takwatibwako munene atya tugamba nti nedda eofisi gyalimu y'abannayuganda ne ssente za authentic are these documents that you have obtained. How can we trust the sources that gave you these documents? Can you clarify on that so that we get to know that even when she denies them, the sources that have given you the documents are authentic? And the very last honorable law is about the investigation processes in this country.
seem not to yield much when it comes to the powers that be. How confident are you that these entities will respond appropriately to the letters that you have written to them? Thank you so much. Yes, I mean, members, let's have at most 2 questions. Thank you. One of my questions was asked. I want to know, on the question of the donations, there's a bigger picture of several of the top government officials having big budgets, especially on donations. Why don't you address it as well? Perhaps we would also want to know if your budget has donations. The other thing, since we are speaking about accountability, the allegations of officers in the office of the leader of opposition paying about 500,000 shillings to the party. Is that true? Thank you. My name is Derek Mandera. Yeah, I think it ties a little bit to his question, the last question. You have already cast doubt on the Auditor General's proficiency or efficiency to lead in investigating this matter, and you've written not only to him but also to other investigative arms of government. And we have also heard and seen the Speaker saying that the government is behind her. What happens if the investigations hit a dead end? Do you have a scapegoat? Do you have plan B for that? 2, I wanted to just know, because you've been getting comments as you've been submitting about when you refunded the money that was sent to your account. You just would like to get a little bit the nitty-gritty of the date and time and stuff. Thank you. Look, you have during this exhibition of Parliament. Recently, they raised some questions on some of your members. A case in point is Honorable Kayemba, that he also took per diem from different votes, and they did put even some documents. Have you talked to them? How true is that? Another question? When I wrote to the Speaker, I need to get the, I'll get that later, I'll share it with you people, when I wrote to her, but her response was 12th March, days after I had written to her. That's regarding the commissioner. The commission, when I was asking for her to convene commission meetings. How many employees were irregularly recruited? According to our sources, it's over 200. But when you read the Auditor General's report, he talks about 105 employees who are unidentified. That's in the Auditor General's report. So, and that's why we are saying we need a thorough investigation to get to the bottom of these issues, so that we get the factness of everything. Once a proper and biased investigation is carried out, we'll get to the bottom of these issues. Issues of social media. The Speaker says these are social media allegations, they don't warrant a response. But the Speaker has on 2 occasions sent the Honorable Francis Zake to the Disciplinary Committee, Rules and Disciplines Committee, over social media matters. Twice, and he's still, battling those issues. So why was it okay then, and it's not okay now? So that time she trusted social media too much. Now she's saying social media can go to hell. You see, you can't have your cake and eat it.
But also what's important is that the spokesperson of Parliament, Mr. Chris Obori, has been speaking a lot and has acknowledged a couple of these issues. Okay? For example, the contract for Bukedia, Mama Bukedia FM, the speaker's radio station, his response was, there are many pre-qualified radio stations. It's not just Mama Bukedia FM. So he was not denying that this contract is factual. But his response was, there are many others. You know, so we pick among the pre-qualified ones. Why was Mama Bukedia picked? And also, how is it that staff in the office of the speaker are the one signing as managers of her radio station? But yes, we have also asked the Auditor General, because we have a right to information in one of the letters that we written to him, to provide all these authenticated documents so that no one finds an excuse. But like I'm saying, these are not, I mean, whoever has been speaking, whether it be Chris Obori and so on, they're not denying the factness of these issues. Even the speaker is not denying them. She's simply saying, homosexuals are fighting me, Kadaga is fighting me, and I don't know who. You respond to these issues. Because if they are false, you say, I did not go to Nairobi or to Turkey or to Kigali, or I did not receive that money. What's hard about saying that? But now you blame this one, you blame the other one, you're running away from the real issues, because she knows they are correct anyway. How confident am I about entities that we have reached out to? Well, we are putting them on the test as well, because these are legally provided for entities. They have a clear mandate. So we are tasking them on behalf of the people of Uganda to execute their mandate. In a sense, they're also on trial. They are on the test. Let's see if they'll execute their mandate without fear or favor. Shamim, question of donations, why not address them all? There are many problematic expenditures. Some other times we have talked about the budget of State House and the President's office. We talked about classified expenditures, which we know are not so classified as such. This is money they use for their own whatever, because they know they can't account for it, yeah? So there's numerous things. Sometimes you want to deal with what is your new plate at the moment, so that there are not too many diversions, yeah? There's many things that we need to deal with. So many in this our country, numerous, yeah? But this is at hand right now. Let's deal with it. And again, I've had some people saying, why are you only going up to the Speaker's office? There's many other corruption, happenings in this country. In fact, the IGG said we lose over 10 trillion shillings to corruption every day. Every year. This is only a fraction of it. Well, at least we have evidence about this one. So we are going to pursue it to its logical conclusion. Staff in the LOPS office paying some money to the party, I don't have information to that effect. If anything, which staff? Because the staff, their contracts were not renewed as of 30th January. So they don't have contracts. So which money would they be paying to the party? But nonetheless, I don't have information to that effect, because they are staff of Parliament. And that's why, anyhow, we were saying, let their contracts be renewed, because they have been operating here. Derek, what happens if investigations hit a snag? Well, what happens if they succeed? Yeah, because you see, we're not going to fold our hands and say we are going to do nothing. We have to do something that's provided for within the law. That's why we are asking these questions on the floor of Parliament, in the media. That's why we are writing to all these entities. We are saying we shall use every avenue available to us. Okay, we shall not live by fear. That what if it doesn't succeed? What if it does? Well, what if it succeeds? Okay, but even then, if it is not to succeed, it should not be because we have not tried, because we have not played our part. Because we have a mandate to keep the government in check. So let's execute our mandate, so that if nothing happens, it will not be because we have not executed our mandate. You did ask about refunding the money. Our emoluments normally come in about halfway the month, so that is last week, and that's when I noticed this money was not deducted. That's when I said,
Now I'm not going to wait for April because they told me since it's not deducted March, then it will be deducted April. I said no, I'll not wait, which is my right also. I mean, I could have said, okay, let me wait the deduct April, it would still be legal. But I said, now that I've discovered, as of last week, that we've got the emoluments and the money has not been deducted, I don't want it to stay longer with me. How much is it? Why should? So the total, let me get for you the total. That I refunded unspent for trip to Nairobi for 4 days, 12,288,000 shillings. That's what I refunded for the 4 days. Why run to government entities? Somebody else did ask. I have talked about that because they are legally in place. They have a mandate. They have budgets which are appropriated by Parliament to do this job. So we are asking them to do their job. We are not asking them for any favor. Yeah. Then the issue of the Honorable Kayemba, I have yet to pick that. But the good thing about the way information flows, maybe we shall see about many other. Yeah, so that's why we keep telling colleagues, let's be careful. So this, I've not gotten that information yet, but bottom line is, we'll not keep quiet about anybody. Yeah, regardless who, and that's why we're even going after some of our own, so that it's not seen as, okay, you guys are after people in government, but you in the opposition, are you clean? Well, where there's issues in our backyard as well, we've got to address those issues. Quickly, mu Uganda, Dominic yabuuzizza baluwa ya speaker namuwandiikira era nanziramu ennaku z'omwezi 12 March ng'agamba nti commission tegenda kutuula, ajja kutuula eyo nga tumaliriza June eyo. Of course ekyo nze ngamba kikyamu, mwaka teguyinza kuwera nga commission tetuula, nga bwe mbannyonnyodde. Speaker tayinza gamba nti yajja tuulanga nga commission lwaffe. Abakozi bameka betuwulira abali wano mu bukyamu, information gye tufuna eraga nti basukka mu 2. Naye osoma Auditor General's report agamba ye yalaba 105 abatategeereka, abali unidentified nga bwe yakiwandiika mu report ye. N'ekyo obudola batugamba wabeerewo okunoonyereza okulambulukufu obulungi. Okay, so that tutegeerera ddala ekituufu kyeki ku nsonga zino. Ensonga ya social media, speaker agamba nti zino ensonga za social media tezirimu nnyo makulu, tajja kugoberera biri ku mitimbagano. Honorable Zake ow'ekitiibwa speaker yakamusindika mu committee ya rules and discipline eya Honorable Katuntu ebirungi ebibi ku bintu byajje ku mitimbagano ku social media. Kakati bw'abagamba nti social media terina makulu, lwaki yatambulira ku bintu byagamba byalaba ku social media okusindika Honorable Zake mu rules committee ebamugoba ne mu kifo kye mu ngeri emenya amateeka ku bintu ebyava ku social media. Kakati speaker kyagezaako okugamba nti waliwo ebimu ebibeera ku social media byajja kugoberera, ebirala tajja bigoberera. Tuleme ate kwebuzaabuza. Ddamu ensonga zennyini gamba nti kale mugamba nti nagende Nairobi oba nafuna ssente bwe tisaazifuna, kyoba oddamu ekyo mu kifo ky'okwebuzaabuza. Ate simanya abali b'ebisiyaga banwana, ate owekitiibwa Kadaga nwana, ate kati social media. Ddamu bye tukubuuzizza, okay, ugambe nti ssente ezo saazifuna oba kino si kituufu mu kifo ky'okwekwasa generally. N'ekyo mukisa omulungi nti n'ensonga ezimu Christopher ayogerera Parliament azogeddeko ng'azikiriza atazeegaana. Kati nga contract eno ya radio ya owekitiibwa speaker yavayo n'agamba nti radio ya speaker yokasiye tulina olukalala olwazi radio zetwera okuwa contract. Radio ya speaker si yeyo kanti waliwo n'endala, naye ku luno bajjamu eya speaker. Kati tekyegaana naye tugamba nti kakati mutunnyonnyole. So speaker aleme kwebuzaabuza, ddamu ensonga zetukubuuza bwe zibanga si ntuufu oba ki. Naye nga bwe mbagambye nti ne Auditor General tumuwandiikidde atuwe records zino eziri authentic ezijja otambulirwako n'abanoonyereza naki ku nsonga zino.
Neesiga ebitongole bino bituwandiikidde binatuukiriza bitubasabye okukola. Well, nabo tubatadde ku minzaani kubanga kitubasaba okukola kiri mu mateeka, buvunaanyizibwa bwabwe. Obaweebwa emisaala buli mwezi, ebibaweebwa ssente ze tuyisa wano mu paaliyamenti, so kitubasaba okukola kutuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe okunoonyereza ku nsonga zino. Tewali kyamaanyi nnyo kitubasaba kukola oba ekitali mu mateeka oba kye batasobola kukola. Nedda bye tubasaba byonna biri mu mateeka, birambulukufu bulungi, era nga nabo tubatadde ku minzaani tulabe oba naatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe oba nedda. Shamimu yabuuzizza ku nsonga za donations n'ebirala, ebintu bingi ebitategeerekeka. Juzi twali twogera ano ku budget ya President's Office ne State House ng'olaba mpitiri bitategeerekeka, tulina zino zi classified butabalika trillions, ate ng'ezo tezitakola kulondoolebwako. Okay, so bingi byetulina okusigala nga tunokolayo, naye mu kaseera kano katuli ku kino ekya paaliyamenti, era nga twagala tukiremereko paka nga n'endala nazo bwe tujja ku nsonga endala ez'enjawulo, kubanga oluusi bw'okwata ebintu bingi awo kakati ebimu bibulira awo ne byekweka mu birala ebingi. Katugamba nti kino kyekiri mu ddiiro, twagala kisookere nakyo kive mu ddiiro. Neziri endala tuze tuzoogerako era nga tujja ziddamu, ne kati ino ensonga yeri mu ddiiro. Era titwagala waliwo ababuzaabuza nti kakati lwaki mwogera ku ya sipiika yokka. IGG agamba nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion 10. Ate eza sipiika zemwogerako ntono nnyo ku ezo. Kakati ku buno obutabalika 10 buli wetusanga obuzibu nga tulemerako kakati zino zitunnyonnyolebwe, tuzitegeere bulungi. Ayogedde ku bakozi mu ofisi ya loopu nti abawaayo akasente ku kibiina bijja wasibimanyi munnange zenga loopu, ate n'abakozi nabo tebakyali wano kubanga contracts zaabwe zaggwako, bagaana okuziza obujja. So kakati sibitegeera byogerako munnange. Derek yabuuzizza, yes, investigations bwe zitatambulira bwe tusuubira, nga bwe mbagambye nti bino ebitongole ffe tubitadde ku minzaani era nga tubisaba bituukirize obuvunaanyizibwa bwabyo obuli mu mateeka. Katulinde tulabe oba banaakikola. Sente zinazaayo batera okutuwa omusaala gwaffe wakati w'omwezi awo bwe watera wiiki ewedde, bweza nafuna notification nendabanga sente tebazigyeko, neŋŋamba nti ate kakati kikimbo process yalwawo bajja zitema ku musaala gwa Apuli. Neŋŋamba sigenda kulinda Apple, kwe kujjayo sente nenzitwala. Of course naligambye nti kaninde Apple tikirina buzibu, sente nali nzibbye oba kibazi processing ne bakodde nabagamba nja kubeerayo olunaku lumu, era nga kati bebalina okuzididactinga mbawadde boarding passes na accountability omulala. Naligambye kale kwate muzijjeko mwezi guno kaninde Apple tewali buzibu, basiina musango gwenzizizza. Naye nagamba nti sagala omuntu yenna akikozese propagandist naki kanzitwaleyo ze bampe risiiti yange. Lwaki tuddukira ebitongole bya gavumenti ekyo I think nkizeemu. Ensonga ya Oweekitiibwa Kayemba sinnagipiikinga bulungi, sinnafuna biwandiiko ebyo, naye obuulyawo tinabifuna. Tetugenda kutira liiso omuntu yenna n'omu. Okay, era atuwoninga bannaffe nti ensonga za accountability buli omu bijja kutuuka ku mulyango gwo. Oba oli wa NRM oba oli opposition, kimuvudde mulala n'abafu abamu nabo tugamba nti newankubadde oli waffe n'ensonga zino twagala oziddemu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Ebitongole bino biwadde ebbanga ki okubeera nga bikoze alipoota zaabyo? Kizibu okugamba nti biwadde ebbanga ki, naye twagala okulaba nga bitandise. Bitulage nti bitandise kizimbagirawo. Okay, so kizibu okugamba nti tubawadde ebbanga lino kubanga ebyokunoonyereza bingi biyitirivu, naye twagala balage bannayuganda nti batandise okunoonyereza. Bannayuganda baddemu essuubi nti kale kati awo tutandise, batandise then era basigala batuwa update tikatwakafuna era wayitawo kabanga tubuuze nti kakati bannange kyekigenda mu maaso. So twagala batandike oba nzikiriza nange naye ekibuuzo kimu wano kubanga ndabye bannamawulire wano nga bakusoyasoya ebibuuzo. Waliwo
ku bannamawulire wano abakola wano ku parliament abali wano naffe abakolera Mama Bukedia FM. Eyina ebibuuzo byezeemu Mama Bukedia teweereza wano ku parliament. Thank you. Sebe eri accredited. Eri accredited ina baripota bayo atekkirizibwa mu mateeka. Baripota bali mu committee nda. Anyway, my viewers, thank you very much for watching. Since kuba wetu atandikidde nga bwe tutera okukola bulijjo. Otemye butemye. Aha. Mama Kampala, soko mpubire ku bantu wano okulebeko omuntu. Bakwadde tripu ez'obwere togenza tebakusasudde nedda leadership egamba nti operation okuvira ddala waggulu omukulembeze wa palamenti paka ddala ku muntu asembayo wansi n'emirimu engeri gye gifunwa mu commission saawa ya kukirininga palamenti ate batunagimala